Okay, last actually two terminologies dictate பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அப்படிதானே? மேம் 29 டிக்கெட் பண்ணேன். ரைட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை முடிச்சிடலாம். அடுத்த டாபிக் போகலாம். ரைஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. திஸ் இஸ் தி வெர்டிக்கல் ஹைட். This is the vertical height. Height, ma'am. Height. Yes, ma'am. Measured from the. Yes, ma'am. Lowest to the. Yes, ma'am. Highest points. Yes, ma'am. Next point. In case of pitched roof, comma. Ma'am, in case of pitched roof, ma'am. Pitched roof, comma. Yes, ma'am. It is the vertical distance. Yes, ma'am. Between the wall plate. Yes, ma'am. And the top of the ridge. Top of the ridge, ma'am. Top of the ridge. Yes, ma'am. Next, pitch of the roof. Heading போட்டுக்கோங்க. First point, it is the inclination of sides of a roof. Ma'am, one second. Okay. Ma'am, it is the inclination of sides of the roof. Sides of a roof to the horizontal plane. Horizontal plane. Yes, ma'am. Next point, the width of the roof. Ma'am, the width of pitch of a roof. The pitch of the roof is usually. Yes, ma'am. In one of the two ways. Ma'am. Yes, ma'am. Either as ratio of the rise to the span. Ma'am, either as ratio of the rise to the span. Yes, ma'am. Comma. Or. Yes, ma'am. In degrees. Ma'am, in degrees. Degrees. DGRES. Yes, ma'am. Next point, the former method is former, FO or MDER. The former method is. Yes, ma'am. More common. Yes, ma'am. Next point, the pitch of the roof depends on the climatic conditions and the material used for. Yes, ma'am. Roof covering. Yes, ma'am. Next point, the higher pitch results in a. Yes, ma'am. More stronger roof. Ma'am, more stronger roof. Yes, ma'am. Next point, but at the same time, comma. Yes, ma'am. A larger area is exposed to the. Yes, ma'am. Wind pressure, which requires. Yes, ma'am. Wind pressure, which requires more timber and covering materials. More timber, ma'am. More timber and covering material, ma'am. Yes, ma'am. Next point. Hence, yes, in practice. Ma'am, hence in practice. Yes, ma'am. Comma, to economize the roof construction. Yes, ma'am. To economize the roof construction, comma, the inclination of the roof is. Yes, ma'am. Is kept as flat as possible. Yes, ma'am. Next topic பார்க்கலாம். இதுக்கான இமேஜ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இப்போ நீங்க வேணா அது பாத்துக்கோங்க. எஸ் மேம், நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் doors and windows. Yes, ma'am.
இந்த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் இன்னும் டிம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி டிம்பர் பிளாஸ்டரிங் வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே லெஸ் இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவும் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். நமக்கு ஜேடிஓ சிலபஸ்ல வந்து அது போக உங்களுக்கு எஸ்டிமேஷன்ல சம்டைம்ஸ் சான்சஸ் இருக்கு. அவ்வளவுதான். எஸ் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டோர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் எல்லாமே. அடுத்து விண்டோஸ் பார்க்கலாம். ஸோ டோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆன் தேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்து மொத்தம் 5 டைப்ஸா பிரிக்கலாம் டோர்ஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேனல்ட், செகண்ட் ஒன் பேட்டன்ட், ledged and braced doors. Third one flush. Fourth one lowered. Fifth one revolving. Okay, so இது வந்து based on அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்து, இதே அதோட மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்து எஸ் மேம். again ஒரு 4 types 6 types பிரிக்கலாம் based on their movement. நம்ம எப்படி மூவ் பண்றோம் அந்த டோரை அப்படிங்கிறத பொறுத்து. First one sliding, second one folding, third one rolling, fourth one revolving, fifth one swinging, sixth one collapsible. இது எல்லாமே அதோட மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்து டோர்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்றதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேனல்டு. பேனல்டுங்கிறது உங்களுக்கு நமக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அண்ட் தென் அதோட அந்த உட்டன் பேனல்ஸ் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸடா இருக்கும் எப்பவுமே. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் அதுல சம் ஆஃப் தி பேனல்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு 2 பேனலா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல சில பேனல் மட்டும் கொஞ்சம் கிளேஸ்டா, அதாவது இப்போ கிளாஸ்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி கிளேஸ்டா கொடுத்துருப்போம். இது வந்து உங்களுக்கு பேனல்டு பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் பேட்டன்ட் அண்ட் லெட்ஜ்ட் அண்ட் பிரேஸ்ட் டோர்ஸ். பேட்டன் என்னன்னா அந்த காலத்துல இருக்கும்ல கொஞ்சம் உட்டன் டோர்ஸ்ல இந்த மாதிரி இடையில கட்ட கட்டையா வச்சு, அதுதான் வந்து பேட்டன், லெட்ஜ்ட் அண்ட் பிரேஸ்ட் டோர்ஸ். அடுத்து ஃபிளஷ். ஸோ ஃபிளஷ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுல உங்களுக்கு டிம்பர் ஸ்டைலும் இருக்கும், அது போக இந்த மாதிரி ரெயில்ஸா அப்படியும் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபிளஷ். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா லோவர்டு. லோவர்டுங்கிறது உங்களுக்கு இதுல உங்களுக்கு டிம்பரும் இருக்கும் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கிளாஸ் ஆர் மெட்டல், இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் லோவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன் பொசிஷன்லயும் வச்சுக்கலாம், க்ளோஸ்டு பொசிஷன்லயும் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிவால்விங். ரிவால்விங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மொத்தம் 4 லீவ்ஸ் ஆட்டு நமக்கு வந்து இருக்கும். சென்டர்ல வந்து ஒரு அது பேர் முள்ளியன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 4 இதா இருக்கும். நமக்கு வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அது ரிவால்விங். இதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் தேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்து சொல்றது. நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் மூவ்மெண்ட் பொறுத்து ஸ்லைடிங், ஃபோல்டிங், ரோலிங், ரிவால்விங், ஸ்விங்கிங், கொலாப்சபிள். ஸ்லைடிங் தான் நமக்கு தெரியும், ஹரிசாண்டலா ஆர் வெர்டிகலா அந்த மாதிரி ஸ்லைட் பண்றது. ஃபோல்டிங்கிறது அதே மாதிரிதான், உங்களுக்கு வந்து அந்த டோர்ஸையே நமக்கு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல ஃபோல்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் இப்போ ஷட்டர்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் ரோலிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரோலிங்கிறது தான் ஆப்டா நம்ம ஷட்டர் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டீல் பீசஸை நமக்கு காயில் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, மேலே வந்து ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்கும், அதில் நம்ம வந்து அந்த டாப் ஆஃப் ஓப்பனிங்ல நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிவால்விங். ரிவால்விங்கும் அங்க நம்ம பார்த்த அதே இதுதான், ஒரு 4 இதான் நமக்கு பிரிச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு பார்க்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் அது. அடுத்து ஸ்விங்கிங். ஸ்விங்கிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த டோர்ல உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்வே ஆப்ரேஷனும் இருக்கும், டபுள் ஸ்வே ஆப்ரேஷனும் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். கொலாப்சிபிள் கேட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். இப்போ முன்னாடி காலத்துல வீட்டுல முன்னாடி டோருக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டீல்ல வந்து நமக்கு இங்கேயும் இப்படி ஸ்லைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொலாப்சிபிள் கேட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து அது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டீல்ல மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து கொலாப்சபிள். இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு டோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் விண்டோஸ் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டோர்ஸ்க்கான நோட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க.
Yes, ma'am. Yeah. Doors heading போட்டுட்டு classification of doors based on their construction heading போட்டுக்கோங்க. அதுல first one paneled heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. அதுல first point, the door consists of framework to which Yes, ma'am. Yes, ma'am. wooden panels are fixed. Yes, ma'am. Next point, if some of the panels are glazed, the door Ma'am, glazed, ma'am. glazed Yes, ma'am. is called paneled. Yes, ma'am. Next, second one heading போட்டுக்கோங்க batten glazed and braced doors. Yes, ma'am. Well, the first point, it consists of a number of timber boards. Ma'am, it consists of a number of Timber boards. timber boards, ma'am. Yes, Timber ma'am. boards, 15 centimeter wide and 2.5 centimeter thick, Yes, ma'am. and thick placed vertically Ma'am, and and 2.5 centimeter thick placed vertically placed vertically and fixed in position Yes, ma'am. by horizontal board Yes, ma'am. ledges Ma'am, horizontal board. called ledges, Yes, ma'am. stiffened by diagonal members known as Yes, ma'am. braces. Yes, ma'am. The doors are called Yes, ma'am. ledged and braced. Yes, ma'am. Next, the third one, flush heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. The framework consists of timber stiles. Inner framework, ma'am. The framework consists of timber stiles. Consists of timber Stiles. tiles. STYLES. Oh, Stiles. Yes, ma'am. And rails. And rail. Yes, ma'am. Next point, both faces are covered by Ma'am, both faces, ma'am. faces. FACES. Faces are Okay. covered by Yes, ma'am. T-fly. FLY. Ma'am, purila T flya. 3 fly. 3, ma'am. 3. Number 3. 3. T-fly. Okay. FLY. 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 Hyphen போட்டு flyன்னு போட்டுக்கோங்க. Ma'am, hyphen போட்டு Fly. FLY. Yes, ma'am. Bracketல 0.6 centimeter. Yes, ma'am. அதோட thickness 3 flyனா இப்போ உங்களுக்கு டிம்பரோ இல்ல பிளைவுடோ நமக்கு அதோட திக்னஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்ல, ட்ரை பிளைவுட் அந்த மாதிரிலாம் அதுதான். Okay. திக்னஸ் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லோயர்டு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. ஃபோர்த் ஒன் spelling LOU. BERED ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பாருங்க. Yes, ma'am. Got it. Yes, ma'am. Point, the door contains strip of timbers, Yes, ma'am. glass or metal known as louvers. Ma'am, known as louvers. Known as louvers. Yes, ma'am. Next point, the louvers are operated. The louvers are operated Yes, ma'am. to keep them in Yes, ma'am.
open or closed position. Yes, ma'am. Next, revolving heading போட்டுக்கோங்க. First one, revolving. Yes, ma'am. First point, the door consists of 4 leaves. Radically, Consists of 4 leaves. 4 leaves, radically Yes, ma'am. attached to a centrally Yes, ma'am. placed mullion. Centrally placed. Mullion. M-U-L-L-I-O-N. Mullion. Ma'am, MULL. I-O-N. Mullion. Okay. அந்த சென்டர் உள்ள சப்போர்ட் சொல்லுவாங்க. Okay. Next point, the attached leaves. Ma'am, the attachment. Attached leaves Attached leaves. may be glazed or paneled. Glass டோராவும் இருக்கலாம், நார்மல் பேனல் டோராவும் இருக்கலாம். Maybe glazed or paneled. Yes, ma'am. Next heading போட்டுக்கோங்க. Classification based according to their movements. Yes, ma'am. First one, sliding. Heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. The sliding may be horizontally or vertically. Or vertically. Second, folding. Heading போட்டுக்கோங்க. Folding. Folding. The leaves of the door can be Yes, ma'am. folded, Yes, ma'am. used for the large openings. Next, rolling. Heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. Interlocked steel pieces are coiled. Ma'am, interlocked. Interlocked Interlocked. steel pieces are coiled Yes, ma'am. upon a drum Yes, ma'am. at the top of the openings. Yes, ma'am. Next, fourth one, revolving. Heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. The door is centrally pivoted. The door is centrally revolted. Pivoted. Yes, ma'am. Next, swinging. Heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. The door may have single sway or double sway operation. Double sway operation, ma'am. And last one, collapsible. Heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. Thin mined sections. Ma'am, thin. Thin, T-H-I-N, thin mined sections. M-I-N-D. Sorry, mild section. Mild, M-I-L-D. Mild. Mild sections Yes, ma'am. are used for the Yes, ma'am. fabrication of the door. Yes, ma'am. Next point, the members roll along Members roll, ma'am. small ma'am. channels Yes, ma'am. with rollers at Ma'am, with rollers at top and bottom. Yes, ma'am. Okay. So next, types of windows பார்க்கலாம். Yes, ma'am. Around ஒரு 8 types of இருக்கிறாங்க. First one, metal window. Second one, casement window. Third one, gable window. Fourth one, corner window. Fifth one, bay window. Sixth one,
dormer window. 7th one, clear story window. 8th one, sash or glazed window. First one, metal window. So metal windowங்கிறது நம்ம இங்க லைட் ரோல்டு ஸ்டீல் செக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விண்டோ ஃப்ரேமா வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். உள்ள வந்து கிளாஸ் பேனல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அது மெட்டல் விண்டோ. நெக்ஸ்ட் கேஸ்மெண்ட் விண்டோ அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஸ்டீலாவும் இருக்கலாம், வுட்டாவும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நமக்கு ஒரு சைடு வந்து நமக்கு ஓப்பன் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதாவது என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா 2 சைடா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இப்படி ஓப்பன் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல, அது வந்து கேஸ்மெண்ட் விண்டோ அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் கேபிள் விண்டோ. ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கேபிள் அந்த அந்த ரூஃப்ல படிச்சிருப்போம். அதுல வந்து அந்த இன்க்ளைன் ரூஃப்ல அந்த கேபிள் எண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய விண்டோவை கேபிள் விண்டோன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் கார்னர் விண்டோ. ஸோ கார்னர் விண்டோங்கிறது சேம் உங்களுக்கு மெட்டல் விண்டோ மாதிரி தான். லைட் ரோல் ஸ்டீல் செக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் விண்டோ ஃப்ரேமா. கிளாஸ் பேனல்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். நெக்ஸ்ட் பே விண்டோ. பே விண்டோங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்காக, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரூம்ல ஒரு வால் இருக்குன்னா அதை தாண்டி கொஞ்சம் விண்டோஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு வெளியே இருக்கும் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ்க்காக. அது வந்து பே விண்டோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் டார்மர் விண்டோ. டார்மர் விண்டோங்கிறது உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் ஓவரால் பில்டிங்கோட உங்களுக்கு கொஞ்சம் வென்டிலேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஒரு இன்க்ளைன் ரூஃப்ல நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ற விண்டோ தான் டார்மர் விண்டோ அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்டோரேஜ் விண்டோ. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வென்டிலேஷன் மட்டும் இல்லாம ஏர் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு லைட்டும், அதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு வராண்டாவா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டும் உள்ள வர்றதுக்கு அண்ட் தென் ஏர் உள்ள வர்றதுக்காக ஒரு விண்டோ ப்ரொவைட் பண்றது கிளியர் ஸ்டோரேஜ் விண்டோ அப்படிங்கிறது. இந்த லாஸ்ட் ஒன் ஷாஷ் ஆர் கிளாஸ்டு விண்டோ. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஓப்பன்லையும் இன்னொன்று க்ளோஸ்லையும் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் கூட ஃபிக்ஸடாகவும் வச்சுக்கலாம், ஹிஞ்ச்டு மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. போட்டு அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் விண்டோ ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, light rolled steel section. Ma'am, light, ma'am. LIG, yeah. LIGHT. Light roll steel section. section. Yes, ma'am. From the window frame. Yes, ma'am. To which glass panels are fixed. Yes, ma'am. Next, second one, casement window heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, the window frame may be of. The window frame, ma'am. Window frame may be of. Yes, ma'am. Steel or wood. Yes, ma'am. Next point, the casement is fixed on. Yes, ma'am. One side to open out. Ma'am, one side. To open out. TO, ma'am. TO to open out. Yes, ma'am. Next, gable window heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, a gable window is fixed. A gable window is fixed at the. Yes, ma'am. Gable end of an inclined roof. Gable end of an inclined roof, ma'am. Inclined roof. Yes, ma'am. Next, corner window. Yes, ma'am. Corner window lo light rolled steel section. Yes, ma'am. Form the window frame. Yes, ma'am.
to which glass panels are fixed. Yes, ma'am. Next, bay window. Note பண்ணிக்கோங்க. Yes, ma'am. Windows projecting Yes, ma'am. beyond wall of room, And beyond. wall of the room, Yes, ma'am. to provide additional space. Yes, ma'am. Next, dormer window Yes, ma'am. provided on the inclined roof Ma'am, provided on the inclined roof roof, ma'am. Yes, ma'am. of a building Yes, ma'am. for improving ventilation. Yes, ma'am. Next, 7th one, clear story window. Heading போட்டுக்கோங்க, spelling screenல பார்த்துக்கோங்க. Ma'am, CLERE. ERE. Yes, ma'am. Okay, so அதுல to provide light and air Yes, ma'am. to the roof Yes, ma'am. in case of closed veranda. Yes, ma'am. Next, 8th one, Yes, ma'am. sash or glassed window. Heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. அதுல the sash is generally to one. Ma'am, the sash is generally To one. one, ma'am. ONE. One. Yes, ma'am. And one still and opens out. One still and opens out, ma'am. Yes, ma'am. Next point, the sash may be fixed The sash may be fixed rigidly to the frame yes, ma'am. or hinged at the stile. STILE or hinged at the stile. ST, என்ன ma'am? ST? ILE. Yes, ma'am. Okay. ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ விண்டோஸ்ல இன்னும் ஒன்று இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் தேர் மெட்டீரியல் வச்சு, ஓகேங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் மெட்டீரியல் வச்சு உங்களுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஹெட்டிங் நோட் பண்ணிக்கிறேன். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் doors and windows based on the material. Okay, so இதை வச்சு மொத்தம் 4 டைப்பா பிரிக்கலாம். First one, timber. Second one, metal door, so metal. Third one, concrete. Fourth one, glass. Okay, so timber door, timber பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா டீக் வுட்டு, டியோடர் வுட்டு, அப்புறம் வந்து நான் கானிஃபரஸ். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் பின்னாடி டிம்பர் பார்க்கப்போ. நான் கானிஃபரஸ் அதர் தான் டீக் அது, அண்ட் தென் கானிஃபரஸ் அதர் தான் டிகோடர், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். மெட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஸ்டீல் ஃப்ரேம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கான கோட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, IS 4351/1976. அடுத்து கான்கிரீட் டோர் பொறுத்த வரைக்கும் RCC ஃப்ரேம் டோர் தான் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு எங்க வந்து எந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல உங்களுக்கு டிம்பர் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரத்திலேயே லைஃப் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது, அந்த மாதிரி இடத்துல RCC ஃப்ரேம் டோர்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டோர் விச் மீன்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டீல் ஒரு உட்டன் ஃப்ரேம் எடுத்துட்டு அதுல வந்து உள்ள கிளாஸ் பேனல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவுதான் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இந்த ஹெட்டிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் based on their material. Okay. Yes, ma'am. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டிம்பர் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point. Okay. The types of timber are
Yes, ma'am. teak wood. Yes, ma'am. Second one, deodar wood. DODO. DEODER, deodar wood. Yes, ma'am. Third one, non-coniferous. Non-conifers, CONIFERS, non-conifers other than teak. Yes, ma'am. Fourth one, conifers other than deodar. Yes, ma'am. Next, second metal dose heading போட்டுக்கோங்க. அதுல கோட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. IS 4351 1976 Yes, ma'am. has standardized steel frames. Next, third one, concrete doors. அதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க. RCC framed doors are used. RCC framed doors Are are used used. Yes, ma'am. where there is likely, LIKELY, likely Yes, ma'am. hood of HOOD, hood of decay of Ma'am, HOOD, yeah. HOOD, hood of decay of Wood of decay of, ma'am. Yes, ma'am. timber framed doors. Yes, ma'am. Next, last one, glass doors. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Yes, ma'am. Glass panels are fixed Yes, ma'am. to steel or wooden frames. Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ இதோட டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா? அட்டன் பண்ண முடியுமா? Morning, ma'am. Ma'am, 9:45, ma'am. 9:30? 9:30. Yes, ma'am. 9:30. 9:40, ma'am. 9:45க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 9:45 to ஒரு 2 o'clock வரைக்கும் வச்சுட்டா முடியுமா? இடையில பிரேக் விடுவேன். ஒரு Yes, ma'am. 15 minutes அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? 9:45 to 2 o'clock வச்சா முடியும்ல? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. நான் சார்ட்ட சொல்றேன். சப்போஸ் ஏதாவது டைம்ல சேஞ்சிங் இருந்துச்சுன்னா குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். மேம் லஞ்சுக்கு மட்டும் 1 o'clock விடுவீங்களா? 1 o'clock விடணுமா? 1 to 1:30 விட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். சரி மேம். ஓகே. 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 தேங்க்யூ. ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ.